Question number 4. The following is the balance sheet of Rocky Limited as at March 31st, 2002. இதில் resource and surplus, non-current liabilities, assets, non-current assets and current assets, all these things are given in schedules. So the next page is all about those schedules. The next page we have lots of adjustments. We have to pass entry for the last page adjustments given here. So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின் ஃபுல்லாலாம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களுக்கு டைம் இருக்காது. கொஸ்டின் பார்க்குறீங்க, வாட் இஸ் த ரெக்வயர்மெண்ட் பாருங்கள், தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் இமீடியட்லி. டோன்ட் டிலே சால்விங் த ஆன்சர்ஸ். The following scheme of internal reconstructions was framed, approved by the court, all the concerned parties and implemented. Okay, so எல்லா பார்ட்டியும் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. Last requirement is pass journal entries for the above mentioned transactions and draft the company's balance sheet immediately after the reconstruction. So you have to draft the balance sheet immediately after the reconstruction. Right. For each and every adjustments, we need to pass journal entries. Number 1, all the equity shares are to be converted into same number of fully paid equity shares of rupees 2.5 each. Now, currently we have 10 rupees equity shares of rupees, equity shares of rupees 10 each for rupees 500 lakhs or 50 lakhs. நமக்கு இருக்கு 10 rupees shares 2 rupees 50 paise மாத்துறாங்கன்னா 7 rupees 50 paise is nothing but capital reduction. Come on, those who are not completed, join with me in answering. Okay, so number 1, rupees 10 equity share capital account debit, the value being 500 lakhs. அதுக்கு நம்ம என்ன இஷ்யூ பண்ணுறோம்? 2 rupees 50 paise equity share capital 125. Then that will be remaining will be called as capital reduction 375. Directors agreed to forego their outstanding remuneration. Directors. Here in current liabilities, outstanding directors remuneration இருக்கு. எவ்வளோ இருக்கு? 10 rupees. Is there any other current liabilities are there? No, that's only 10. And the 10 இப்போ cancel ஆக போகுது. They forego their outstanding remuneration. So we no need to pay that 10 lakhs. அப்படின்னா outstanding directors remuneration. Directors remuneration 10 lakhs to capital reduction, value being 10 lakhs. The debenture holders also agreed to forego outstanding interest in return of their 12% debentures being converted into 13%. Okay, outstanding debenture interest இருக்கு 48, அதை ஃபோர்கோ பண்ணுறாங்க. அதை ஃபோர்கோ பண்ணதுனால வரப்போகிற ஆண்டுகளில் 12% பதிலாக 13% கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Now I have to pass the entry for this alteration. Right. What happens? இங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங் டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லைபிலிட்டி சைடில் இருக்குது, அது தர வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம கெயின். லைபிலிட்டி சைடில் இருக்குது வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா கெயின். போன இல்லஸ்ட்ரேஷனில் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் டிவிடெண்ட் வந்து லைபிலிட்டி சைட்லேயே போடலை, தர வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க. இது வரைக்கும் நான் லைபிலிட்டியாக கன்சிடர் பண்ணல, தர வேண்டான்னு சொல்லிட்டா அதை நீங்கள் விட்டுலாம். தேர் வில் நாட் பி எனி என்ட்ரி ஹியர். We consider that being a liability. Later on they say that you no need to pay. அப்படின்னா liability waiver, then it's a gain. Outstanding debenture interest account debit to capital reduction, that value being 48. அதே சமயத்தில் 12% debentures பதிலாக 13% debentures மாறப்போகுது. Cancel the 12% debenture. In place
create a new debenture having an interest rate of 13%. That value being 400. That value being 400. Right. Second point, the existing shareholders agreed to subscribe for cash fully paid equity shares of rupees 2.5 each for rupees 125 lakhs. இப்போ இருக்கிற ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் திரும்ப அவங்க ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்க. இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஸோ வில் கெட் த மணி. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் to 2 rupees 50 paise equity share capital. 125 lakhs க்கு நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். Is that clear? Third point, the creditors are given the option of either accept fully paid shares of rupees 2.5 each for the amount due to them, okay, or to accept 80% of their amount due in cash. ஸோ உங்கள்கிட்ட நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். உங்களுடைய ஃபுல் டியூ எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு நான் 2 rupees 50 paise ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக கொடுக்குறோம். இல்லை எனக்கு இமீடியட்டாக கேஷ் வேணும்னு சொன்னால் எவ்வளோ தர வேண்டியது இருக்கோ அதில் 80% தான் தருவோம், இன்னொரு 20% என்னால் தர முடியாதுன்னு சொல்லி பேசுகிறோம். They said okay. Creditors for 65 lakhs accept equity shares, whereas those of 100 lakhs accept 80 lakhs in cash. ஸோ creditors வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் 165 இருக்குது, ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம், 65 and 100. இவங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக. இவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, கேஷ் வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ வில் பிரேக் திஸ் வே. ஸோ 165 ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறேன். 65க்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம். பேலன்ஸ் 100ல் கேஷ் 80 rupees கொடுத்துட்றோம். பேலன்ஸ் வந்து 20 rupees CR. ஸோ trade creditors account debit. The original amount payable to them is 165 to 2 rupees 50 paise equity share capital being 65, and immediately we made a payment of say 80% of the remaining creditors, which is 80 lakhs. Balance nama waiver கேட்டிருக்கிறோம், that will be gain for them. So capital reduction 20. Capital reduction 20. There are 4 assets having different value. You have to compare with the original value to find out the capital reduction. Used are created due to this one. Let's now go to this page. இது தனியாக வச்சுக்கிறேன். Apart from that, this part, 4th one, I had to pass the entry for this. Non-current assets land and building 230, 184 இருந்துச்சு, ஆனால் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க இப்போ 230. ஸோ இட்ஸ் அ கெயின். அப்போ கெயின் வரும்போது CR is created. Yeah, come on. Land and building account debit to capital reduction. This value being how much? 46 created. Plant and machinery stock debtors. Plant and machinery 220 மாறி போச்சு, 66 loss. Stock 120, 22 loss. Debtors 76, 4 loss. Always remember, in case of fictitious asset goodwill, we have to always means intangible assets, we have to give 0 value for this if nothing stated. In case of fictitious asset, these two, profit and loss negative and discount on issue, இது ரெண்டு நம்ம default நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கேன்சல் பண்ணிக்கணும். அது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் சி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் கேன்சலேஷனுக்கு பார்க்கலாம். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் போட்டாச்சு. பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரிலாம் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுச்சுன்னா we have to debit to CR account. CR account debit to what?
Plant and machineryனால ஏற்பட்ட லாஸ் 66. ஸ்டாக்னால ஏற்பட்ட லாஸ் 22. டெட்டாஸ்னால ஏற்பட்ட லாஸ் 4. And profit and loss should always be adjusted, which is 390. Discount on issue of debenture, value being 8. Goodwill adjust பண்ணி ஆகணும். Goodwill adjust பண்றதுக்கு முன்னாடி goodwill adjust பண்ற அளவுக்கு பணம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். CRல பணம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். So அதுக்கு ஒரு working note போட்டுக்கலாம். You can prepare CR account as a working note. Capital reduction. So here is CR. By equity share capital, due to that we gained 375. Because of waiver of director's remuneration, we gained 10 rupees. And debenture interest, அதோடைய waiverனால we gained 48. And creditors waiver பண்ணதுனால 20 rupees gain. Land and building appreciate ஆனதுனால எனக்கு gain 46. என்னப்பா? Capital? Okay, we have the capital reserve sufficiently available. Can be used. Keep it pending. And plant and machinery நால எவ்வளவு write off பண்றோம்? Plant and machinery 66. Stock 22. Debtors 4. Profit and loss 390. Discount on issue of debenture 8. Tally பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? எந்த சைடுல ஜாஸ்தி இருக்கு? கிரெடிட் சைடுல. கிரெடிட் சைடுல தானே ஜாஸ்தி இருக்கு. Yeah, come on. 499 இருக்கு. 499 இருக்கு. Okay, what is the balance? 50 now? 9 9 balance is there. அதை வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 குட்வில் மட்டும் கடைசியாக வெரிஃபை பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக 9 பட் குட்வில் 15 இருக்கு. பட் நமக்கு கேபிட்டல் ரிசர்வ் இருக்கு. கேபிட்டல் ரிசர்வ் இஸ் எ கிரெடிட் பேலன்ஸ். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் ரிசர்வ். We have capital reserve being 6. Tally this and get me the balance for the CR here. Make it faster. 499. I think it is now tallying. Now I am going to incorporate those things in the books of accounts. Yeah. Capital reserve totally cancelled. Okay. Ovana close பண்ணிட்டே வரும். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதனால் அதை முதல்ல நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு பதிலாக நமக்கு 2.5 rupees மதிப்பில் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வருது. இது ஒரு 125, இங்கே ஒரு 125, 250, இங்கே ஒரு 65, 315. So new one being 315 at the rate of rupees 2.5 each, 315. Then outstanding director's remuneration fully cancel. Outstanding debenture interest, okay, மாத்தி போட்டேன். So இது 10 cancel ஆகுது. இப்போ இந்த 48 cancel ஆகுது. 12% debenture cancel ஆகுது. அதுக்கு பதிலாக 13% மாறிடுது. This becomes 13%. So it remains 400 now.
பேங்க்ல 125 உள்ளார பணம் வந்திருக்கு. 80 rupees கொடுத்துறீங்க. ஸோ 45 இருக்கு கையில். ஏற்கனவே பேங்க்ல 27 இருக்கு. 27ஓட கையில் இருக்கிற பணம் 45 ஆட் பண்ணீங்கன்னா இப்போ பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க? 72 is the bank balance. Trade creditors 165 totally score out ஆயிடுச்சு. We don't have trade creditors. Then land and building 46 increase ஆயிடுது. 186 பதிலா 84 பதிலா 46 na 230 now. Use the calculator. Always use the calculator with me. And of course, you should not use the scientific calculator also. And in the capital reduction போட்டாச்சு. capital reserves வந்து இப்போ நம்ம score out பண்ணியாச்சு. It becomes 0. Plant and machinery 66 cancel ஆகுதுன்னா 220. Stock 22 reduce ஆகுது 120. And debtors 4 rupees cancel ஆகுது 76. And your bank balance being 72. Profit and loss மொத்தமாக cancel ஆயிடுச்சு. Discount on debenture cancelled. Goodwill also cancelled. Right. Schedule number 1 உடைய total வந்து இப்போ 0 இருக்கு. Schedule number 2 உடைய total வந்து 400. So schedule number 1 உடைய total 0, 2 உடைய total 400, 3 உடைய total 11 and 33, 44. Okay, this value being 44. Balance both are cancelled already. Schedule number 3 being 44. Goodwill is 0 and furniture fixtures we did no alteration. So schedule number 4 உடைய total எவ்வளவு வருது? 491. Non-current assets being 491. Current assets உடைய total 3 விஷயங்கள் இருக்கு. இதோட total எவ்வளவு வருது? 268. This is 268. Now what is the total of the balance sheet? 759. Hope it is now tallying. So we have prepared the new balance sheet also. Make a note of it. Shall I move on to the next one? Video may be streaming now and then. The reason is to make you copy the sums. Copy பண்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்கிறேன். அதனால நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப வந்துடும். அதுக்குள்ள காப்பி பண்ணி முடிங்க. அந்த நேரத்தில் ஸ்ட்ரீமிங்க காமிக்கும். Is that okay? Now, let's go for the question number 5. Green Limited had decided to reconstruct the balance sheet since it had accumulated huge losses. Huge loss னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் reconstruction. So reconstruction is there. Before reconstruction, balance sheet is here, and adjustments also given there. This is one of the beautiful illustration. Okay. Let's see question number 5. Question number 5.
இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒன் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லஸ்ட்ரேஷன். First debenture, the following is the interest of Mr. X and Mr. Y in Green Limited. The following is the interest of Mr. X and Mr. Y. அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களோட ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸை மீன் பண்ணுறாங்க. ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸில் என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்ட்? ஷேர்ஸ் நான் தான் சார் வச்சிருக்கிறேன், ஷேர் ஹோல்டர் சார், அண்ட் ஐம் பீங் த டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் சார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே, தட் வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். 12% first debenture, 12% second debenture. First debenture Mr. X ஒரு 300 Mr. Y 200 வச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ டோட்டல் ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க மொத்தமே 500 தான் இருக்குது. இந்த என்டையர் 500 எக்ஸும் ஒய்யும் சேர்த்தே வச்சிருக்கிறாங்க, வேறு யாரும் அவுட் சைடர் வச்சுக்கல. செகண்ட் டிபென்ச்சர் அதே மாதிரி 700 300, அதுவும் 1000 rupees இவங்க 2 பேர் தான் வச்சிருக்கிறாங்க. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் பொறுத்த வரைக்கும் சண்டரி கிரெடிட்டார்ஸ் 200 and 100. அப்போ இவங்க 2 பேர்த்தோட 300னா பேலன்ஸ் 200 மே பி ஹெல்டு பை அவுட் சைடர். ஸோ மெஜாரிட்டி பேயர் வந்து யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க இவங்க 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. ஃபுல்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300 + 200 500. ஓகே, பார்ட்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் வந்து 500 + 500, அது ஒரு 1000 இருக்கு ஷேர்ஸில். ஓகே, ஸோ 2500ல் இவங்க 2 பேர்த்தோட இது மட்டும் எவ்வளோ இருக்கு? 500. 4000 எவ்வளோ இருக்கு? 1000 இருக்கு. பேலன்ஸ் வந்து அவுட் சைடர்ஸோடைய ஹோல்டிங்காக இருக்கும். ஓகே, the following scheme of reconstruction is approved by all parties interested and also by the court. A. Uncalled capital is to be called up in full, and then the shares full and such shares and other fully paid up shares be converted into equity shares of ₹20 each. So uncalled capital அது முத கால் ஃபார் பண்ணிடுறீங்க ஃபுல்லாக, அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் ₹20 மாற்றிடுறீங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் அன்கால்ட் அப். இதில் ஒரு ₹10 கால் பண்ணாமல் இருக்குது, அது முதல் கால் பண்ணுங்கள், அது ஃபுல்லி பெய்டப்பாக மாறிடும். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஷேரையும் ₹20 ஷேராக மாற்றிடுங்க. That's the first one. Let's finish up that one first of all. So, bank account debit to share call account. அதுக்கப்புறம் share call to share capital போடணும். நேரடியாக நான் share capital போட்டுக்கிறேன். ₹10 out of the 40, sorry, out of 50. எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்கு? 1 lakh equity ஷேர்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் ₹10 வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்போ எவ்வளோ வரும்? 10 lakhs will be there. 10 lakhs. 10 lakhs, 1 lakh equity shares of rupees. ஓகே, இது வந்து எதில் இருக்கு? இன் ஓகே, இன் தௌசண்ட்ஸில் இருக்கு. அப்போ 10 lakhsன்னு சொன்னால் நம்ம thousands போட்டுக்கலாம். ரைட், இன் thousands, rupees in thousands. After that, all the shares are converted into ₹20 shares. Converted into ₹20 shares. Right. Now, இது ஒரு 2500, இது ஒரு 1000 சேர்ந்துச்சுன்னா 5000 மாறி போச்சு. எல்லாமே ₹50 ஷேர்ஸ். ₹7500 மதிப்புள்ள ₹50 ஷேர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அதில் ₹30 நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஹியர் ஆஃப்டர் இட்ஸ் ஒன்லி ₹20. அப்படின்னா ₹3000 மாறி போச்சு. எவ்வளோ விட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க? 4500 விட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. தட் வில் பி நேம்ட் அஸ் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். So ₹50 equity share capital, ₹50 equity share capital account debit. The overall value being
7,500 to 20 rupees equity share capital, 3,000 to capital reduction 4,500. We have done this. Okay. Now we have to incorporate B and C. Point B and C. Point B and C என்ன சொல்றாங்கன்னா, Mr. X is to cancel 700 of his total debt other than shares amounted and to pay 200 to the company and to receive newly issued 14% first debenture for all the balance amount அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது X ஓட கேஸ். அதே மாதிரி Y ஓட கேஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா கவனிங்க, இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கான்செப்ட். குளோரியா அண்ட் ஸ்வான்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி ஓல்டு இல்லஸ்ட்ரேஷன். அதை வந்து ரீகாயின் பண்ணி 2-3 முறை சிஏ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க. அதில் இது ஒரு கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் செகண்ட் டிபெஞ்சர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, முதல் முறையாக இஷ்யூ பண்ண டிபெஞ்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர். லேட்டரான் சப்சிக்வெண்ட்டாக இஷ்யூ பண்ணும்போது செகண்ட் டிபெஞ்சர் சொல்லி இஷ்யூ பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி பண்ணியிருந்தால் கம்பெனி திவாலாகும் போது பணத்தை செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் யார் கையில் வச்சிருக்கிறானோ அவனுக்கு மொத்தம் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடணும். அதுக்கு பிறகு தான் செகண்ட் டிபெஞ்சர். இன் ஜென்ரல் ஷேர் டிபெஞ்சர் எப்போ இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரைட்ஸ் தான் உண்டு, ஒரே நேரத்தில் தான் கொடுக்கணும். அது பேர் பாரிபாசிக் கிளாஸ். அது பேர் வில் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவல். ஆனால் எக்ஸிஸ்டிங் டிபெஞ்சர் ஓனர்ஸ் இந்த மாதிரி திரும்ப டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணால் அவனும் ரேங்கிங்கில் வந்துடுவான். சார் செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கும் வேணும்னு என் கூட வந்து சண்டை போட்டால் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது குறைஞ்சிடும் சார், நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னால் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக உங்களதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் வச்சுக்கலாமுங்க. அதுக்கப்புறம் இஷ்யூ பண்ணுறது செகண்ட் டிபெஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி இஷ்யூ பண்ணியாச்சுன்னா கம்பெனி லிக்விடேட் பண்ணும்போது பணத்தை செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த ஆர்டர் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் போகும். அவங்களுக்கு கொடுத்தது போக மிச்சம் இருந்தால் செகண்ட் டிபெஞ்சர் போயிடும். ஸோ அப்போ இஷ்யூ பண்ணும்போதே அதை நோட்டிஃபை பண்ணி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆல்வேஸ் இட் ஹேஸ் பாரிபாசு கிளாஸ். ரைட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு அண்ட் ஒய். எக்ஸு கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் இருக்கு, அது ஒரு 300. ஒய்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா 200 இருக்கு. அதே மாதிரி செகண்ட் டிபெஞ்சர் இங்கே ஒரு 700, இங்கே ஒரு 300. கிரெடிட்டாஸ் 200 and 100. இந்த ஷேர்ஸ் வந்து இந்த இதுலேயே முடிச்சிட்டோம். அதனால தனியாக அதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு. Right. What is the adjustment, sir? For X, point B will be incorporated. Point B will be incorporated. What the point B says? What the point B says? Mr. X is to cancel 700 of his total debt other than the share amount and to pay 200 to the company. ஸோ இவங்களுடைய டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க 1200. அதில் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா 700 rupees எனக்கு தர வேண்டாம் சார். ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர், செகண்ட் டிபெஞ்சர், கிரெடிட்டாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பெனியான நீங்கள் எனக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் 1200. I am willing to forego almost 700 rupees. The amount forgone by X will be the capital reduction for the company. Apart from that, and to pay 200 rupees. அது இல்லாமல் ஒரு 200 rupees அப்படின்னா இன்னும் நம்ம தர வேண்டியது 500 rupees. And we receive the cash also, which is 200. அப்போ 700 rupees எக்ஸுக்கு தர வேண்டியது இருக்கு as per the agreement between X and company. இந்த 700 rupeesக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 14% first debenture கொடுத்துறாங்க. 14% first debenture. Here it is all about 12% debentures. Existing one being 12% debentures. அதுக்கு பதிலாக இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது 14% ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் கிடைச்சது. இது வந்து யாருது? பி உடையது. எக்ஸ் பாயிண்ட் பி இஸ் ஓவர். பாயிண்ட் பி இஸ் ஓவர். பாயிண்ட் சி இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபார் எக்ஸ், இவருடையது. ஓகே, லெட்ஸ் see. In this case, Mr. Y is to cancel 300 of his total debt. அப்போ டோட்டல் டெட் எவ்வளோ இருக்குது? 600. எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறேன்றாங்க? 300 rupees. அப்போ அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் தர வேண்டிய 300 என்ன பண்ண போகிறோம்? அதர் தென் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், நம்ம ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை தனியாக கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்.
and to accept new 14% first debentures for the balance. அப்படின்னா அவர் ஒன்றும் பணம் தரல, அப்போ அவருக்கு அந்த 300க்கு ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் நம்ம இஷ்யூ பண்ணிடுறோம். பட் த ரேட் ஆஃப் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் 14%. That's all. Now we can pass the journal entry for this. The journal entry being எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காமன் என்ட்ரி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் கேன்சல் ஆகுது. ஓகே, 12% ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர். First debenture account debit, 12% second debenture account debit, and creditors account debit. அது இல்லாமல் ஒய் எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு பணத்தை கொண்டு தரார். I name this being bank. Bank and cash are interchangeable. Predominantly you can use bank. Okay, so bank account debit here. எவ்வளோ விட்டு கொடுத்தாங்களோ that will be named as capital reduction, and balance அவங்களுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம 14% ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர்ஸாக கொடுத்துட்டோம். ஸோ கம்பைன் என்ட்ரியை போடலாம். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் எக்ஸிஸ்டிங் 12% உள்ளது கேன்சல் ஆனது 500, செகண்ட் டிபென்ச்சர் கேன்சல் ஆனது 1000, and creditors 300, and bank we get the money only from x which is 200. எவ்வளோ கேன்சல் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் விட்டு கொடுத்தது 700, ஒய் விட்டு கொடுத்தது 300, ரெண்டு சேர்த்து 1000, அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் 14% உள்ளது கொடுத்துருக்காங்க. 700 and 300, 1000 rupees. So we have incorporated all these things in a single journal entry. So with that, C is also over. Let's go for D. The amount thus rendered available by the scheme shall be utilized in writing off of goodwill, profit and loss account, and then the balance is used to write off the computers. Right. So நமக்கு என்னென்ன ரைட் ஆஃப் பண்ணுறது யூஸ் பண்ண போகிறோம்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு, குட்வில்லுக்கு, அண்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அவ்வளோ அமௌண்ட்டை நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, how much capital reduction we have? How much capital reduction we have? So இங்கே ஒரு 4500, இங்கே ஒரு 1000, 5500. எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 2000 யூஸ் பண்றோம், குட்வில்லுக்கு யூஸ் பண்றோம். குட்வில்லுக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்றோம்? 2000 யூஸ் பண்றோம். இன்னும் நம்ம கிட்ட 1500 இருக்கு. அந்த இருக்கிற 1500 நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? So we can use it for computers. 2 computers. Computers 2500 இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவுதான் CR இருக்கு? 1500. That's all. Now I'm going to incorporate all these things here. Authorized capital disturb பண்ண வேண்டாம், அது அப்படியே இருக்கும். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் 2500 plus 4000, 6500, அதோட இன்னொரு 1000 சேர்ந்துச்சு, 7500. அந்த 7000 மொத்தமாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நமக்கு இப்போ என்ன வந்துச்சு? 20 rupees ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் உருவாகி இருக்கு. அது எவ்வளோ? 3000. இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் சிஆர் அக்கௌண்ட் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, இங்கே ஒரு சிஆர் 4500, இங்கே ஒரு 1000, 5500, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் பிகம் 0. யூ நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட். அண்ட் பேங்க்ல ஒரு 1000 கலெக்ஷன் ஆயிருக்கு, இங்கே ஒரு 200 கலெக்ஷன் ஆயிருக்கு, 1200. ஆல்ரெடி வி ஹாவ் த பேங்க் பேலன்ஸ் கொடுக்கல இல்லையா? So then I can write the bank here, the value being 1200. 1200. Then 12% debentures, first debenture and second debenture ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு.
and current liabilities being only 300. 300 cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 200 will be there. And then profit and loss totally cancel. And we get 14% first debenture, 14% first debentures value being 1000. Goodwill total cancel ஆயிடுச்சு. Computer 2500ல 1500 போயிடுச்சு, so balance 1000. Tangible assetsல building I did no adjustment, plantல I did no adjustment, so all the journal entries got ticked அப்படின்னா incorporate பண்ணியாச்சு. Now total the asset side here 4200 asset side value. Liability side value total போடுங்க 4200. கொஞ்சம் நீட்டாக எடுத்து எழுதுங்க. இதை நான் ஒரே பேஜில் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறேன். Of course balance sheet you can represent in a decent manner. Yeah, come on, finish up copying this. Five வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. So that is also given here. Okay, now we have to incorporate the adjustments. So adjustments runs through almost 2 pages. ஒரு 11 adjustments இருக்குங்க. 11 adjustments. One of the lengthiest illustration. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி easiest chapters வேணுட்டே எக்கச்சக்கமா adjustments கொடுத்து அது காம்ப்ளிகேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க எக்ஸாமில். ஸோ நீங்கள் பயங்கரமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும், ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். ரைட். நவ் இந்த சம்மும் போன சம் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் செகண்ட் டிபென்ச்சர் 2 பேர் சேர்ந்து ஹோல்ட் பண்ண மாதிரியான சம் தான். அதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் சம் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைட். நவ் straight away go to the adjustments. Note, the preference dividend is in arrear for last 3 years. Preference dividend arrear னு சொல்லிட்டு adjustmentsல தான் கொடுத்துருக்காங்க. liability side இருக்கா? இல்லை. யூஸ்வலாக ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்லாம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் வரணும், கொடுக்கல இல்லையா? அப்போ லைபிலிட்டி சைடில் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால், அது கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் புதுசாக லைபிலிட்டி அரைஸ் ஆகுது, தென் இட்ஸ் அ லாஸ் ஃபார் அஸ். இஸ் தட் ஓகே? A holds 10% first debentures for rupees 4 lakhs and 10% second debentures for rupees 6 lakhs. He is also creditors for 1 lakh. இது வந்து A உடைய சினாரியோ. A உடைய சினாரியோ என்னென்ன இருக்கு? 10% first debentures 4 lakhsum, 10% second debenture 6 lakhsum இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் he is a creditors also for 1 lakh. In case of B holds first debentures for rupees 2 lakhs and 10% second debentures for rupees 4 lakhs. Also for creditors 50,000, so 0.5 lakhs. The following scheme of reconstruction has been agreed upon and duly approved by the court. All the equity shares be converted into fully paid equity shares of rupees 5 each. ஸோ அதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 1 and 2 ரெண்டுமே வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் சம்மந்தப்பட்டது. லெட் மீ பாஸ் ஜெர்னல் என்ட்ரி ஃபார் தி பாயிண்ட் நம்பர் 1 and 2 செப்பரேட்லி. ஓகே, இது ரெண்டு முடிச்சிடலாம். ரைட். ஆல் தி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஃபுல்லி பேட் அப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் rupees 5 each. ஸோ 10 rupees ஷேர்ஸ் 50 lakhs இருக்குது, அது 5 rupees தான் மாறிடுச்சுன்னா பாதி தான் இதோடைய வேல்யூ இன்னைக்கு 25 lakhs. 10 rupees equity share capital account debit, 10 rupees equity share capital account debit 50 lakhs to 5 rupees equity share capital 25 lakhs. அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நமக்கு என்ன மாறி போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க கெயினாக மாறி போச்சு. கேபிட்டல்
reduction. அதே மாதிரி preference share be reduced to 50 each and the preference shareholders agreed to forego their arrears to preference dividend in consideration of which 9% preference shares are to be converted into 10% preference shares. So 100 rupees வந்து இப்போ 50 rupees மாற்ற போகிறாங்க, அதனால் 9% பதிலாக அவங்களுக்கு 10% மாற்றி கொடுக்குறாங்க. So from this it is very clear 9% preference share capital is going to be cancelled. So 9% preference share capital debit. அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோம்? 10% preference share capitals are going to be offered. That too only 50% worth. Balance will be 50 rupees. இது 50 rupees. முன்னாடி 100, இது 50 rupees. The difference between these two is my gain capital reduction account credit பண்ணிக்கணும். This value being 10 lakhs. Right. Now, point number 3 and 4. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த illustration மாதிரியே இங்க இருக்கு. Mr. A is to cancel 6 lakhs of his total debt, including interest on debenture also. Okay. So, அப்போ interest on debenture இருக்கு. Okay. ஸோ மொத்தம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் 6 lakhs. இப்போ டிபென்ச்சர் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் 6 lakhs இருக்கு. அதில் ஏயும் பியும் சேர்த்து 6 lakhs, 10% செகண்ட் டிபென்ச்சர் 6 + 4 அது ஒரு 10 lakhs. ஓகே, அப்படின்னா ஏ வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரெண்டும் சேர்த்து, பி ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சேர்த்து 6 லட்சம். அப்போ 10:6 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் அதர்வைஸ் 5:3 ரேஷியோவில் பிரித்தோம்னா 1 lakh ஃபார் ஏ அண்ட் 60,000 ஃபார் பி. தட்ஸ் வாட் அபவுட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் இல்லையா? இந்த 16 லட்சத்துக்கு 1,60,60,000 ரூபாய் டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட். அதில் ஏவுடைய டிபென்ச்சர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 4 + 6 ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் அண்ட் செகண்ட் டிபென்ச்சர் சேர்த்து 10 lakhs. B உடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டிபென்ச்சர் சேர்த்து 2 + 4 6 lakhs. இப்போ 10 lakhsக்கு எவ்வளோ, 6 lakhsக்கு எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி 10% தானேப்பா. ஸோ தட் வில் பி 1,60,000 rupees. ஸோ ஃபார் ஏ இட் இஸ் 1 lakh, ஃபார் பி இட் இஸ் 60,000, 0.6 lakhs. ஸோ மிஸ்டர் ஏ இஸ் டு கேன்சல் 66 lakhs of his total debt, including interest on debenture, and to pay 1 lakh to the company and receive a 12% debentures for the balance amount. ஓகே, ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 லட்சம் ரூபாய் ஏ உடையது. அதில் எவ்வளோ கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன்றாரு? பாதி. அது தவிர என்ன கொடுக்குறேன்றாரு? கேஷ் கொடுக்குறேன்னு இருக்கிறார். கேஷ் எவ்வளோ வரும்? 1 lakh கொடுக்குறார். அப்போ 7 lakhs இருக்கு பேலன்ஸ். இதுக்கு என்ன கொடுத்துட்றாங்க? 12% ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் issued. அவ்வளோதான். இது ஏ கேஸ். ஃபார் பி, B is to cancel 3 lakhs of his total debt, including interest on debentures, and to accept 12% debentures for the balance amount. So மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கு? 7.1 lakh. அதில் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறேன்றாரு? 3 lakhs. பேலன்ஸ் வந்து 4.1 lakh. கேஷ் எதுவுமே கொடுக்கல. அந்த 4.1 lakhக்கும் என்ன கொடுத்துட்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர். 12% ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் வில் பி issued. 4.1 lakh. சரி, இன்னும் பேசவே இல்லை நம்ம அதை பற்றி. டிவிடெண்ட் இஸ் ஃபார் த ஷேர்ஸ் தானே. நம்ம டிபென்ச்சர் பற்றி எதனா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், இன்னும் டிவிடெண்டுக்கு வரவே இல்லையே. ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? Now
Trade creditors other than A and B agreed to forego 50% of their claim. Trade creditors. Trade creditors எவ்வளவு இருக்கு? Othersக்குன்னு வச்சுக்கலாம். The total trade creditors being current liabilitiesல 5 lakhs இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டுமே எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க? 1 lakh and 0.5 lakhs, 1.5 lakhs. Othersக்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? 3.5 lakhs. அதில் எவ்வளோ ஃபோர்கோ பண்ணுறேன்றாங்க? 50%, 1.75 lakhs ஃபோர்கோ பண்ணிட்டாங்க. That will be capital reduction. Okay. Now, adjustment number 3, 4, 5. இந்த மூணுக்கும் சேர்த்து நம்ம ஜர்னல் என்ட்ரி போடலாம். 3க்கும் 4க்கும் ஒரே ஜர்னல் என்ட்ரியை போட்டு முடிச்சிடலாம். 3க்கும் 4க்கும் the journal entry being 10% first debenture account debit 6 lakhs, 10% second debentures debit அது ஒரு 10 lakhs, creditors ரெண்டிங் கிளப் பண்ணி போடலாம், ஓர் லோட் பண்ணாம A and B தனியா அதுக்கப்புறம் அதர்ஸ் தனியா நம்ம போடலாம். டெபிட் இது ஒரு 1 lakh and இது ஒரு 0.5 lakhs, 1.5 lakhs, 1.5 lakhs. Interest on debenture, debit, the value being 1.6 lakhs. அது இல்லாமல் we receive the cash from A or bank from A which is 1 lakh, and எவ்வளோ கேன்சல் பண்ணுறாங்க தங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனில், தன்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டில் 6 + 3 9 lakhs ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடுறோம். தட் இஸ் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். அண்ட் 2 பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு நமக்கு 12% ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணுறோம். 12% ஃபர்ஸ்ட் டிபென்ச்சர், the value being 11.1 lakh. And other creditors forgo பண்றாங்க 1.75. So அதுக்கான entry creditors account debit to capital reduction, that's all. 3.5 creditors payable to the outsider, out of that 50% will be forgone, that will be capital reduction. So I'll put that value here. Clear? So single page la kondu vandirukken. Now in the calculations previous illustration la paathadum idum more or less same, this calculation. Is that okay? Now we have to move on to 6 and 7 ரெண்டு பார்க்கணும். 6 and 7 கம்பெனியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So you have to copy and watch. Okay, நடத்தி முடிங்க சார், அப்புறமேட்டு பார்க்குறதுக்குலாம் நமக்கு இங்கே நேரம் கிடையாது. அப்படியே கெஸ் பண்ணிட்டே வந்துடும் நீங்களும் என் கூட. ஓகே, now directors to accept settlement of their loans as to 60% of thereof by allotment of equity shares and balance being waived. But directors loan எவ்வளோ இருக்கு? 1 lakh. அதுக்கு 60% நம்ம என்ன கொடுத்துறோம்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துறோம், பேலன்ஸ் அவங்க விட்டு கொடுக்குறேன்ட்டாங்க. வைவர், கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். ஸோ directors loan debit, the value being 1 lakh, to equity share capital,
0.6 lakhs. எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறாங்களோ அது எங்கே போயிடணும்? டு சிஆருக்கு போயிடும். டு சிஆர். ஓகே. இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து நியூவாக இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட் எடுத்துங்கப்பா. ஓல்டு இருக்காது. 5 rupees தான் இன்னைக்கு அதோட ரேட். அது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. பை டிஃபால்ட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வே. Will have the equal denomination of all the equity shares. You understand? 6 over 7. There were capital commitment totaling 3 lakhs. These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as a penalty. What does it mean? என்ன அர்த்தம் இது? கெயினா லாஸா? How much is the loss? ஏன் 15,000 loss? Penalty. A capital commitment is there. நான் உங்களுக்காக செஞ்சு தரேன்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்காக நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்கலாம். பிஸ்னஸ் டல்லாக இருக்குது சார், அந்த கான்ட்ராக்டர் கேன்சல் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த கான்ட்ராக்டரோ இல்லை கான்ட்ராக்டியோ, இஃப் ஐ என்டர் இன்டு ஏ கான்ட்ராக்ட் வித் சம்படி எல்ஸ் டு டூ சம் ஒர்க் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவர் கான்ட்ராக்டர். எனக்கு ஒரு பெரிய ஹால் கட்டி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன், ஓகேன்னு சொல்லிட்டார் அவர். ஆனால் கம்பெனியே சரியாக இல்லையே, அந்த ஹால் கட்டுற ப்ராஜெக்டை கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சல் பண்ணுறேன் சார் நான் இன்டிமேட் பண்ணிட்டேன். இன்டிமேட் பண்ண பிறகு அவன் என்ன சொல்லுவார்? சார் உங்களுக்காக நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன், நீங்கள் இப்போ போய் கேன்சல் பண்ணுறீங்களே, எனக்கு நஷ்டம் தானே, நஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணிக்க அப்படின்றாங்க. தட் இஸ் கால் பெனால்ட்டி ஃபார் கேன்சலேஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். ஐதர் நான் கான்ட்ராக்டராக இருந்து கூட கேன்சல் பண்ணலாம், ஆர் நான் கான்ட்ராக்டியாக இருந்து கூட கேன்சல் பண்ணலாம். அந்த ஐதர் கேஸ் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதில் சர்டன் பர்சன்டேஜ் நம்ம பெனால்ட்டி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இங்கே வரும்போது 5% கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. கான்ட்ராக்டோட வேல்யூ 3 lakhs. 3 lakhsல 5%, 15,000 is the loss. Loss is debited to CR account. நார்மலாக P&L அக்கௌண்ட்டில் பண்ணுவோம், பட் இங்கே CR அக்கௌண்ட்டில் பண்ணிக்கிறேன். CR அக்கௌண்ட் டெபிட் to penalty. To bank. We assume this is immediately paid off. Immediate payment பண்ணியாச்சு அப்படின்னு assume பண்ணிக்கலாம். 0.15 lakhs. Next 7 வரைக்கும் நம்ம முடிச்சாச்சு. We'll go for the 8th, 9th and 10th. 3 விஷயத்தை சேர்த்து பார்த்துடலாம். Eighth, 9th, 10th. The director's refund the director's refund 1,10,000 of the fees previously received by them, and reconstruction expenses 10,000. The taxation liability of the company is settled at 80,000, and then the same is immediately paid. Okay. Now directors fees வாங்கியிருக்கிறாங்க, நம்ம அவங்கள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம், என்ன வேலை செஞ்சுருக்கிற, கம்பெனி திவால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உடனே என்ன சொல்கிறார், சரிங்க சார் என்னோடய ஃபீஸை ரீஃபண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ரீஃபண்ட் பண்ணால் நமக்கு கெயின் பேங்க் டு சிஆர். கெயின் வந்தால் சிஆர் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறீங்க, பணமாக வருதுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர். This value being 1.1 lakh. Reconstruction expenses paid rupees 10,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எக்ஸ்பென்சஸ் தானே, எக்ஸ்பென்சஸ் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவோம், பட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதால் அது சிஆர் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிஆர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பேங்க் டு பேங்க். அதாவது reconstruction expenses account debit to bank, later on that reconstruction expenses usually debited to the P&L account, here
P&L account டெபிட் பண்ணது பதிலா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் P&L account வந்து CR account கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். That value being 10,000, so 0.1 lakh. Taxation liability being 80 and settle that immediately. 1 lakh இருக்கு, அது 80க்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதை இமீடியட்டாக கொடுக்கணும். As the provision is higher, we are paying lesser. The difference between these two is the gain transferred to the CR account. Right. Provision for taxation. Provision for taxation account debit 1 lakh to bank. The payment what we made here being 0.8 lakhs and we gained 0.2 lakhs here CR. So we have completed 8, 9 and 10. We have completed 8, 9 and 10. The last one is all about the revaluation of assets. Revaluation of assets this way. Apart from that, past journal entry for all the above mentioned transactions, including the amounts to be written off of goodwill, loss in profit and loss account, discount on issue of debenture. இது சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. Goodwill is intangible assets, loss in profit and loss account as well as discount on issue of debentures ரெண்டுமே fictitious assets. So fictitious asset, intangible assets. Fictitious assets அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆல்ரெடி லாஸ்ட், we don't get any benefit in the later period அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் fictitious, imaginary. இன்டான்ஜிபிள்னா அதனால ஒரு ரெவென்யூ இனிமேல் வரும், ஆனால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. லைக் பேட்டன்ட், டெக்னிக்கல் நோ ஹவ், குட்வில், இதெல்லாம் வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரெக்கவர் பண்ண முடியும், ஆனால் கண்ணால் பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னால் அது பேர் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். ஃபிக்டிஷியஸ், ஃபிக்ஷன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஃபிக்ஷன்ஸ் கற்பனையான கதைகள், அது மாதிரி கற்பனையாக சொத்துன்னு வச்சிருக்கிறது பேர் தான் ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட். இந்த மூணையும் டிஃபால்ட் நம்ம வந்து எப்போதுமே ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ anyhow it is clearly stated in the adjustments itself, it is given or not, we have to cancel it as it is. Right. இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டே வரலாம். Let's see here. டிஸ்கவுண்ட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே எதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்? சிஆர் அக்கௌண்ட்டில். சிஆர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டிபென்ச்சர், the value being 1 lakh, profit and loss 15 lakhs. Okay, and goodwill சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் to goodwill. பேட்டன்ட்டும் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் தேவைப்பட்ட ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பணம் இருந்தால், otherwise you no need to do that. Sometimes the patent may have the power to generate income in the future, அதனால நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, now then the scenario of land and building 30 lakhs இருக்கு, பட் இன்னைக்கு ஒர்த் வந்து 28 lakhs. So how much we are losing? 2 lakhs. நான் 2 LNB ன்னு போட்டிருக்கிறேன், land and building, அதனால என் கூட சேர்ந்து எழுதிட்டே வந்துருங்க. ஓகே, plant and machinery 10 lakhs, this is being 4 lakhs. P&M we lose 6 lakhs. Furniture and stock 7 lakhs. 10 lakhs இருக்கு புக்ல அப்படின்னா we lose around 3 lakhs. 3 lakhs lose பண்றோம். Debtors 3 lakhs, முன்னாடி 5 lakhs இருக்கு, இப்போ 2 lakhs, 3 lakhs அப்படின்னு சொன்னா 2 debtors we lose how much? 2 lakhs. Right. Still we have 3 more items. கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து 1,80,000, 3 lakhs இருந்துச்சு, இப்போ 1,80,000 அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,20,000 is the loss to computers.
1.2 lakhs loss. Furniture fixtures becomes 1 lakh to furniture and fixtures. 1 lakh lost. Yeah, trade investment. How much we lose? 5 lakhs இருக்கு, இன்னைக்கு 4 lakhs na 1 lakh loss பண்ணியிருக்கோம். What is the total value? How much is that? 42.2 lakhs. Better open a CR account as a rough working note. CR account. இதில் வரும்போது we gain due to the debenture, creditors, etc. 9 lakhs. And இங்கே ஒரு 1.75 lakhs. Director's loan 0.4 lakhs. And penalty 0.15 lakhs நம்ம lose பண்ணியிருக்கிறோம். Here we gained 1.1 lakh. Here to bank we paid 0.1 lakhs for the reconstruction loss. Tax நால எனக்கு gain வந்திருக்கு 0.2 lakhs. Just working note தான். எல்லா assetsனால எனக்கு loss வந்திருக்கு 42.2 lakhs. All the assets put together. Apart from that, equity share capital க்கு ஒரு 25, preference shares க்கு ஒரு 10 gain 35 lakhs. Okay. $35 lakhs. Come on, tally. Whether is it tallying or not? Yes or no? இல்ல இல்ல அப்படி சொல்லக்கூடாது. டேலி ஆகுதா இல்லையா, டேலி ஆகுது இல்லைன்னு சொல்லணும். அது செய்யுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வருது? எக்ஸஸாக இருக்கு, சிஆர்ல எக்ஸஸாக இருக்கு. இப்போ எக்ஸஸாக இருந்தால் நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? தென் யூ ஹேவ் டு டிசைட். ஓகே, கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக. அப்படி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பெயிண்டிங் தான். ஓகே, ஸோ தென் வி கேன் யூஸ் த பேட்டன்ட் ஆல்சோ. அது கொடுக்கல இருந்தாலும் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் பேட்டன்ட். அதுக்காக தான் இந்த சிஆர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்றது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ திஸ் வில் பி அனதர் 5 lakhs. தென் இட் இஸ் 47.2 lakhs. அப்போ இது 47.2 lakhs இப்போ டேலி ஆகிடும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இந்த கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் தான் இந்த சிஆர் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். Now, I try to incorporate all these things. First debenture 6 lakhs cancel ஆயிடுச்சு. Second debenture 10 lakhs cancel ஆயிடுச்சு. Creditors 1.5 1.75 cancel ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 1.75 lakhs இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் மொத்தமாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? இது ஒரு 1 lakh. It is better to open the bank as we have multiple accounts there. To 12% debentures ஒரு 1 lakh. Then here is CR penalty paid
0.15 lakhs. டைரக்டர்ஸ் ரீஃபண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிஆர். அவங்க வாங்கின ரெமுனரேஷனை ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டாங்க. சார் பிஸ்னஸ் சரியாக பண்ணல, இருந்தாங்க நாங்கள் கொடுத்துறோம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஹியர் இஸ் எகெயின் பேங்க் ப்ராப்ளி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். சிஆர் 0.1 lakh. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும், இல்லைன்னா கீழே நோட்ஸ் எழுதிக்கிங்க. ஓகே, நரேஷன்ஸ் எழுதிட்டே வந்துருங்க. அண்ட் டேக்ஸ் பெய்ட் பீயிங் 0.8 lakhs. Okay, tax 0.8 lakhs. That's all. Come on, tally this. வேற ஏதாவது இருக்கா? இதுல எதுவுமே இல்லை. 2.1 lakh in the debit side, credit side being 1.05. So ends with 1.05. I think so. Okay, 1.05 will be the balance. Is there any other balance available in the bank account? No, we have not been given any other balances. But here is bank overdraft in the beginning. Bank overdraft in the beginning. Opening balance negative இருக்கு. Balance பணம் இருந்தால் balance brought down should be in the debit side. As it is being the negative, you have to put the value in the opposite side. So here bank overdraft balance எவ்வளவு? 1 lakh. Now tally பண்ணுங்க. 2.1 lakh 2.1 lakh ends with 0.05. இதான் closing balance. So I now introduce that in the current assets account. Bank balance 0.05 lakhs. அதாவது overdraft இருந்த position மாறி கையில cash இருக்கிற மாதிரி மாறி இருக்கு. Clear? Hope you could understand. Director's loan, then 12% first debenture is now comes here. அதோட வேல்யூ வந்து 11.1 lakh. 11.1 lakh. 10% பதிலா 12% மாறிடுச்சு. டைரக்டர்ஸ் லோன் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஆனா அதுக்கு பதிலா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாக மாறி இருக்கு. ஏற்கனவே ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 25 lakhs பிளஸ் இங்க ஒரு 0.6 lakhs ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா வேற எங்கேயும் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இல்லை. 25.6 lakhs will be the new equity share capital. இது மொத்தமா cancel ஆயிடுச்சு. 50 lakhs cancel ஆயிடுச்சு. So the new equity share capital being 25.6 lakhs. 25.6 lakhs. Then first காலத்துல உள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். Second, provision for taxation 1 lakh fully paid, so no, hereafter it will not be appearing. Discount on debenture cancel. Profit and loss cancel. Goodwill cancel. And land and building currently 30 க்கு பதிலா 2 lakhs குறைஞ்சிருச்சுனா 28 lakhs. Plant and machinery 6 lakhs cancel ஆகுது. Now it is only 4 lakhs. Stock 3 lakhs cancel ஆகுது. Then it is 7 lakhs only. Debtors 2 lakhs cancel ஆகுது. This value being 3 lakhs. Computer 1.2 lakhs cancel ஆகுது. 1.8 lakhs. Furniture fixtures 1 lakh cancel ஆகுது. Currently it is only 1 lakh. Trade investment 1 lakh cancel ஆகுது. So this is 4 lakhs. Patent complete close பண்ணிட்டோம் 0. Right. Now இதில் CR ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு.
9% preference share capital cancel ஆயிடுது. அந்த இடத்துல எனக்கு 10% preference share capital உருவாகுது. இந்த 20 lakhs பதிலா hereafter it's only 10 lakhs. Right. So journal entry எல்லாமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. Schedule number 1 value being 0. Schedule number 2ல வந்து நமக்கு ஒண்ணே ஒன்று தான் இருக்கு. Schedule number 3ல director's loan 0, bank overdraft becomes 0, outstanding liabilities வந்து டச் பண்ணவே இல்லை, that remains as it is. அப்ப schedule number 2 உடைய டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 2.15 lakhs. Am I right? Schedule number 4 உடைய டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 38.8 lakhs. Schedule number 5 உடைய டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 10.05 lakhs. I am going to incorporate all these things here. Schedule number 2 11.1. இது 11.1. Schedule number 2 இது 0. Schedule number 2 being 11.1. Schedule number 3 being 2.15. Schedule number 4 being 38.8. $38.8 lakhs, and current assets being 10.05. 10.05 lakhs. Total being 48.85 lakhs, and here the total being 48.85 lakhs. It's tallying now. Finish up copying this, and then I'll leave that page for your copying purpose. Make it faster. Okay. In case of share surrender method, company shareholders, company என்ன பண்றாங்க? shareholders கிட்ட company சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, எக்கச்சக்கமா லாஸ் அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணிடணும்? உங்களுடைய ஷேரை சரண்டர் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு நான் ஒண்ணுமே தரமாட்டேன். ஆனா அந்த சரண்டர் பண்ண ஷேரை நம்ம கேன்சல் பண்ணல. அந்த சரண்டர் பண்ண ஷேரை கேன்சல் பண்ணல. அதனால அந்த ஷேர் சரண்டர் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கணும். அது எதுல வச்சுக்கணும்? ஷேர் சரண்டர் அப்படின்ட்டு. லேட்டர் ஆன் அந்த கம்பெனி முடிவு எடுக்கலாம், சரி இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம். இஃப் ஐ கேன்சல், வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ ஷேர் ஹோல்டர் கிட்ட இருந்து ஷேர் வாங்கி வச்சுக்கும் போது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற உங்களுக்கு நான் இஷ்யூ பண்ண ஷேர், நீங்கள் பணம் கொடுத்தீங்க, உங்களுக்கு ஷேர் கொடுத்தீங்க, கம்பெனி ஒன்றும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, அதனால உங்களுக்கு கொடுத்த ஷேர் வேஸ்ட், திருப்பி கொடுத்துருங்கன்னு வாங்கிட்டேன், பணம் திருப்பி தரமாட்டேன். அப்போ த ஜர்னல் என்ட்ரி பீயிங் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் சரண்டர் அக்கௌண்ட். அந்த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டெம்பரவரியா ஷேர் சரண்டர் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்ல வச்சிருப்பேன். நாளைக்கு அதை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படி சொன்னா என்ன நடக்கும்? when we are cancelling, okay,
ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் இருக்கும். சரண்டர் பண்ணும்போது அது பேர் மாறிடுச்சு. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ஷேர் சரண்டர் மாறிடுச்சு. அந்த ஷேரை இனிமேல் கேன்சல் பண்ணிடலாம், தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஷேர் சரண்டர்லேருந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி ஷேர் சரண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். புரியுதா? ஷேரை உடனடியாக கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா என்ன என்ட்ரி வரும்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர். அது ஃபுல்லாக கெயின். ஆனால் கிழிச்சு போடலை, அந்த சர்டிஃபிகேட் இன்னும் கிழிச்சு போடல, அப்படியே வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டெம்பரவரி ஷேர் சரண்டர் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டில் வச்சிருங்க. என்னைக்கு அதை கேன்சல் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் சிஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷன் 1. இப்படி வந்த ஷேரை லேட்டரான என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, ஓகே, அந்த ஷேரை யாராவது கிரெடிட்டார்ஸுக்கு கொடுத்துடலாம். ஓகே, given to the creditors. கிரெடிட்டார்ஸ் என்ன சொல்றாரு? சார் நீங்க எனக்கு 10 லட்சம் தர வேண்டியது இருக்கு சார், எப்ப சார் தரீங்க? பணம் இல்லப்பா, கம்பெனி திவால் ஆகிற மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றது? கம்பெனி திவால் ஆகிற மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றது? இஸ் தட் ஓகே? 10 லட்சம் ரூபாய் இந்தாப்பா, ஷேரை வச்சுக்கோ. வாங்கின ஷேரை யார்கிட்ட கொடுத்துடுறோம்? அவன்கிட்ட கொடுத்துடுறோம். கம்பெனிக்கு இதில் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஷேர் வந்து வாங்கணும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல. அந்த ஷேரை கிரெடிட்டார்ஸ் கொடுத்துறோம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல. வாங்கும்போது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி ஷேர் சரண்டர்னு கொடுத்துட்டோம். அதை யாருக்காவது கொடுக்கும்போது அந்த என்ட்ரி ரிவர்ஸ் பண்ணிடும். கம்பெனி ஒரு கஸ்டோடியன் தான். நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர், உங்கள் ஷேர் அவன்கிட்ட கொடுத்துரு. நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர், இன்னொருத்தர் வந்து கிரெடிட்டார்ஸ், கம்பெனியோட கிரெடிட்டார்ஸ். கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து என்ன செய்ய பணத்தைன்னு கேட்குறார். ஓனர்ஸ் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் சார், அந்த ஷேர் அவன்கிட்ட கொடுத்துருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கலந்துட்டேன். பட் ஒரு கஸ்டோடியனை உங்களிருந்து வாங்கி வச்ச ஷேரை இவன்ட்ட கொடுக்குறேன், கம்பெனிக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது, எந்த லாபமும் கிடையாது. அப்போ there is no any capital reduction here. Again reconvert that. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டு ஷேர் சரண்டர் பதிலாக அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. ஷேர் சரண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஆனா கிரெடிட்டர்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்றோம்? சார் உங்களுக்கு தர வேண்டிய பணத்துக்கு தான் ஷேர் வந்துருச்சு இல்லையே, ஏதாவது விட்டு கொடுங்க. அப்ப அவங்க ஏதாவது வைவர் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த வைவர் கொடுத்தது கம்ப்ளீட்டா கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். கொடுக்கறதுக்கு என்ட்ரி வந்து என்னது? ஷேர் சரண்டருக்கு என்ன என்ட்ரி வந்துச்சோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணோம். அதுக்கு அவங்க ஏதாவது வேணான்னு விட்டு கொடுத்தாகணும் இல்லையா? அந்த விட்டு கொடுத்தது அப்படியே கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் போயிடும். ஸோ இதோட சேர்ந்து வரக்கூடிய இன்னொரு என்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சிஆர் அக்கௌண்ட் டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் foregone. எவ்வளோ விட்டு கொடுத்தாங்களோ அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு. கிளியர்? ஸோ ஷேர் சரண்டர் மெத்தட் வரும்போது when the shares are surrendered, equity share capital account debit to share surrender. when shares are reconvertedனா அந்த ஷேரை வேற யாருக்காவது கொடுக்க போறேன், அப்படி கொடுக்கும்போது இந்த என்ட்ரி ரிவர்ஸ் பண்றோம். ஷேர் சரண்டர் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். இதோட மறக்காம யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணமோ அவங்க ஏதாவது ஒன்று ஃபோர்கோ பண்றாங்க சார், நான் விட்டு கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அது சிஆர் போயிடும். அது சிஆர் போயிடும் இந்த ரெண்டாவது என்ட்ரி. And when the shares are not utilized and simply cancelled ன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு தான் இந்த ஷேர் சரண்டர் எந்த அக்கௌண்ட் போகுது? ஷேர் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நமக்கு போகுது. இஸ் தட் கிளியர்? யா, தட்ஸ் ஆல். இதோட எல்லா கான்செப்டும் முடியுதுங்க. We'll see an illustration, comprehensive illustration in this topic. Come on, make a note of it. Seven. The business of Rundown Limited was being carried on continuously at loss. The following are the extracts from the balance sheet of the company. இதெல்லாம் okay. And schedulesல வந்து 1, 2, 3, 4 items கொடுத்துருக்குறாங்க. Directly go to the adjustments. Note: dividends and cumulative preference shares are in arrear for 3 years. Dividend தர வேண்டியது இருக்கா இல்லையா? Unless specifically stated, it is assumed that the dividend is not required to be payable. Clear? So 11 adjustments are there here. 11 adjustments. Oh, one up through. Equity shares are to be converted into 1.5 lakhs shares of ₹2 each. Okay. And equity shareholders surrendered to the company 90% of the shares of their holding. சொல்லிட்டான். இப்போ equity shareholders பத்தினதை முத முடிக்கலாம்.
இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். In the very first page. Right. 30,000 equity shares of rupees 10 each, 3 lakhs. அதுக்கு பதிலா 2 rupees மதிப்புள்ள 1.5 லட்சம் ஷேரா மாறுது, அப்பயும் 3 lakhs தான். அதே 3 lakhs தான். அப்ப ஸ்டாக் ஸ்பிளிட். இது வந்து ஸ்டாக் ஸ்பிளிட். எக்ஸிஸ்டிங் ஷேரை நான் கேன்சல் பண்ண போறேன். 10 rupees equity share capital. Debit, the value being 3 lakhs. என் கூட ஜாயின் பண்ணி காப்பி பண்ணிட்டே வாங்க. நீங்களும் ஆன்சர் போடணும், எனக்கா வெயிட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஜாயின் வித் மீ இன் ஆன்சரிங். யூஸ் த கேல்குலேட்டர்ஸ், ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேல. 2 rupees ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாக மாறிடுது. த வேல்யூ பீங் 3 lakhs. பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, கிட்டத்தட்ட 90% ஷேர்ஸ் வந்து சரண்டர் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப that 2 rupees equity share capital account debit to share surrender account. To share surrender account. Okay, the value being 2,70,000 rupees. இந்த சரண்டர் பண்ணாலே நீங்க மைண்ட்ல என்ன வச்சுக்கணும், லேட்டர் ஆன் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் அல்லது யாருக்காவது கொடுக்கலாம். கேன்சல் பண்ணால் எங்க போயிடும், கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் போயிடும். அதே சமயத்தில் வேற யாருக்காவது கொடுத்துட்டா அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் பண்ணதும் இல்லாமல் அவர் ஏதாவது ஃபோர்கோ பண்ணியிருந்தா அது சிஆர் பண்ணணும். கிளியர்? One and two both are over. Preference shareholders case அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட் வந்து preference shareholders குறிய கேஸ். அதை பார்க்கலாம். ரைட். Preference shareholders agreed to forego their rights to arrears of dividends, in consideration of which 8% preference shares converted into 9% preference shares. So arrears விட்டு கொடுத்துறாங்க, டிவிடெண்ட் தர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம ஏற்கனவே அந்த டிவிடெண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் போடவே இல்லை. we never bother about paying that. So now they say don't pay. So you don't do any adjustments here. ஆனால் அதுக்கு பதில் 8% பதில் வரப்போகிற ஆண்டுகளில் 9% கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அப்போ 8% கேன்சல் ஆகணும். 8% preference share capital account debit. அதுக்கு பதிலா 9% preference share capital ஆக மாறிடுது. This value being 2 lakhs remains the same value. Same value. Right. So 1, 2, 3. Now fourth one. Sundry creditors agreed to reduce their claim by 1/5 in consideration of their getting shares of 35,000 out of the surrendered equity shares. இது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? Come on, try to answer me. ஃபோர்த் பாயிண்ட் மட்டும் தனியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஃபோர்த் பாயிண்ட் மட்டும் ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிரெடிட்டாஸ் 3 lakhs எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க, 1/5. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும், சரண்டர் ஷேர்லேருந்து 35,000 ஒர்த் உள்ளது கொடுக்கணும். சொல்லுங்க என்ட்ரி. வாட்ஸ் என்ட்ரி ஹியர்? For 60,000 okay, creditor to CR. Good. So that's the correct one. Let's see here. Combine பண்ணிடாதீங்க, அது தனியாக ஹேண்டில் பண்ண. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை வேற யாருக்காவது கொடுத்தால் 2 என்ட்ரியா மாற்றணும். ஓகே, எவ்வளோ ஷேர்ஸ் கொடுத்தோமோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த என்ட்ரியை ஷேர் சரண்டர் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், அதுக்கு கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறாங்களோ அதை கிரெடிட்டர்ஸ் டு சிஆர் அப்படின்னு நம்ம போடணும். ரைட். ஸோ லெட்ஸ் see here. கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளோ கேன்சல் ஆகுது, 1/5. அப்போ கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் 1/5.
3 lakhsல 1/5 வந்து எவ்வளவு வருது 60,000 கேன்சல் ஆகுது. அதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க 35,000 மதிப்புள்ள ஷேர்ஸ் from the surrender share அப்படின்னா இந்த சரண்டர் ஷேரை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும். சரண்டர் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டு ஷேர் சரண்டர்னு இருக்கு, அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. ஷேர் சரண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஷேர் சரண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட் to equity share capital, this value being 35,000. Clear? Next 5 and 6 5 என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க directors agreed to forego the amounts due on account of unsecured loan and directors remuneration. Directors remuneration 20,000 rupees ங்க. unsecured loan இங்கே போய் பார்க்கலாம். unsecured loan which is from the directors main balance sheetல இருக்கு 50. இந்த 50 forego பண்றாங்க. outstanding expenses இந்த 20 forego பண்றாங்க. so outstanding remuneration எதுல இருக்கு outstanding expensesல இருக்கு, அதனால outstanding expenses account debit 20,000 forego பண்றாங்க. and unsecured loan payable to the directors also forgot, the value being 50,000. ஓகே, அவங்க forego பண்ணது நமக்கு அப்படியே கெயினா மாறி போச்சு. so to capital reduction 70,000 rupees. surrendered shares not otherwise utilized to be cancelled. surrender பண்ண shares யூஸ் பண்ணது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது நீங்க கேன்சல் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இங்க ஒரு 2,70,000 surrendered ஷேர் இருக்கு. இப்ப கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிட்டோம் 35,000 யூஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு 235 பேலன்ஸ் இருக்கு, அது கேன்சல் பண்றாங்க. கேன்சல் பண்ணும்போது சரண்டர் ஷேர் வந்து எங்க போயிடும் சிஆர் அக்கௌண்ட் போயிடும். so share surrendered to capital reduction account, value being 2,35,000. So we have done this. Now 5 and 6 over. In 7, assets to be reduced as under. இதெல்லாம் நமக்கு லாஸ் வந்துடுது. ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு லாஸ். ஸோ குட்வில் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். எல்லாமே எதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். 50,000 to be reduced as under. யூஸ்வலாக குட்வில் ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் இல்லையா? எவ்வளோ இருக்குது ஒரிஜினல் வேல்யூ 50. ஆமாம், அது ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகிடுது. 2C குட்வில் 50,000. டூல்ஸ் 8,000 மாறிடுது. 10,000 இருக்கு, இப்போ 8,000 மாறிடுது. அப்படி சொன்னாக்க 2,000 rupees lost. Stock 20,000 rupees மாறிடுது. to be reduced as under அப்படின்னா 1,30,000 rupees reduce ஆகுதா? huge loss, right? plant 40 reduce ஆகுது. 3 lakhs இருந்துச்சு. no okay.
ரெடியூஸ்ட்னா இந்த நம்பர் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதாவது சர்ப்ரைஸ்ட். ஓகே, டூல்ஸ் வந்து 8000 ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. To be reduced, I think this is the amount supposed to be reduced. It's not new value. Yeah, tools la 8000 குறைக்கிறாங்க, stock la 20000 rupees குறைக்கிறாங்க. Okay, and plant la எவ்வளவு குறையுது? 40,000 குறையுது, and debtors 15,000 குறையுது. 2 debtors 15,000 குறையுது. மறக்காம லைபிலிட்டி சைடுல இதுல என்னென்ன இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. and preliminary expenses, $5,000 நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். securities premium can be converted into CR account. அது CR account create பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் securities premium. I'll check whether is there any other adjustments ன்னு பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் முடிவு எடுத்துக்கலாம். 7 over. Any surplus after meeting losses should be utilized in writing down the value of the plant further. Expenses of reconstruction 10,000. I try to incorporate the number 8 and 9 simultaneously. 10th வந்து ஒரு 50,000 equity shares issue பண்றாங்க. Okay, so 8 and 9 I just keep it pending. 10th பார்த்தீங்கன்னா 50,000 equity shares were issued to the existing members for increasing the working capital. The issue was fully subscribed and paid up. அப்போ bank account debit to equity share capital, bank account debit to equity share capital, the value being 1 lakh. Authorized capital was suitably increased. If there is no sufficient authorized capital, it should be increased first of all. But now the வேலை நமக்கு தேவையில்லை, பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. A member holding 100 equity shares opposed the scheme and his shares were taken over by the director in payment of 1,000 as fixed by the court. இந்த adjustment நமக்கு தேவையில்லை. ஏன் தேவையில்லை? One of the equity shareholders என்ன சொல்றாருன்னா internal reconstruction ஒத்துக்க மாட்டேன்றார். அவர் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கும்போது கோர்ட்டுக்கு போகுது அந்த கேஸ். கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க, அவனுக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டார். அதுக்கு பொறுப்பாளியா ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அவனுக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது டைரக்டர்ஸ். எனிஹவ் இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டிங் தி கம்பெனிஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். கம்பெனியோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகல. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க யாருக்கு வேணாலும் ஷேர்ஸ் வித்துக்கிற மாதிரி இவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறாங்க. இஸ் நாட் பாதரிங் அபவுட் தட். ஸோ அதுக்கு என்ட்ரி தேவையில்லை. ஸோ ஓன்லி திஸ் என்ட்ரி இஸ் பாஸ்ட் ஃபார் நியூ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் நான் எங்கே வச்சிருக்கிறேன், இதில் நான் சேர்த்துறேன் இந்த என்ட்ரியை. இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் 8 and 9 பெண்டிங் வச்சது காரணம், அது ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஒரே என்ட்ரியை போடலாம். அதுக்காக தான் இந்த 8 and 9 மட்டும் பெண்டிங் வச்சிருக்கிறேன். அதர் தென் தட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர். Okay, 8 and 9. Any surplus after meeting the losses ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க can be used for plant further write off பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ மறக்காம என்ன பண்ணிக்கலாம், securities premium நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ யூஸ் த securities SP account debit. The SP account being 90,000 rupees. Okay. Expenses on reconstruction the CR ல தான் டெபிட் பண்ண. வாட் இஸ் என்ட்ரி? எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது புரியுது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ ரெண்டு என்ட்ரியா போடலாம். எஸ்பிஎஸ் சிஆருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடலாம், அல்லது கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் என்ட்ரியா நம்ம போட்ட மாதிரியும் போடலாம், தப்பில்லை. ஓகே, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன். எஸ்பி அக்கௌண்ட் டெபிட், எஸ்பி அக்கௌண்ட் டெபிட்,
SP account debit, securities premium account debit to CR. We have 90,000 rupees here. இப்படியும் போடலாம். இதோட இது ஓவர். எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 10,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன என்ட்ரி அதுக்கு? எக்ஸ்பென்சஸ் டு பேங்க், லேட்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் டு த சிஆர் அக்கௌண்ட். அதனால சிஆர் டு பேங்க்னு போட்டு சிங்கிள் என்ட்ரியை நீங்கள் முடிச்சிடலாம். ஸோ டு பேங்க். ஓகே, டு பேங்க். திஸ் வேல்யூ பீங் 10,000. ரைட். ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த பேலன்ஸ் வி ஹேவ் இன் சிஆர் அக்கௌண்ட். அவ்வளோதான். சிஆர் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு? இப்போ ஒரு டம்மியாக ஒரு சிஆர் அக்கௌண்ட் வேணால் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாங்க, ஐ ஓப்பன் ஏ சிஆர் அக்கௌண்ட் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் இங்கே வருது சிஆர் அக்கௌண்ட். இதில் ஒன்றும் சிஆர் இல்லை. கிரெடிட்டார்ஸ்னால 60,000 சிஆர் நமக்கு கிரியேட் ஆகுது. 60,000. ரெண்டாவது என்ட்ரியில் ஒன்றும் இல்லை. மூணாவது என்ட்ரியில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அன்செக்யூர்ட் லோன் 70,000 கிரியேட் ஆகுது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அன்செக்யூர்ட் லோன். இதனால எனக்கு 70,000 கிடைச்சிருக்கு. ஷேர் சரண்டர் பண்ணதுனால 2,35,000 கிடைச்சிருக்கு. ஷேர் சரண்டர்னால 2,35,000. அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம்னால 90,000 கிடைச்சிருக்கு. செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். கரண்ட்லி ஆல் அசெட்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க? இதோட டோட்டல் 3,48,000. டேலி பண்ணுங்க. Do you get any balance? எவ்வளோ இருக்கு? 1,07,000 பேலன்ஸ் வருதா? ப்ராஃபிட் லாஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்ல. டோட்டல் போடுங்க. அவ்வளோ வருதா? 17 வருதா? செக் பண்ணுங்க. கிரெடிட் சைட் டோட்டல். கமான். I think the credit side total is 3,65,000. 3,65,000. அப்போ the balancing figure will be 17,000. ஒன்று இங்க 17,000 can be adjusted where? In plant. Okay. எதுப்பா? 4 lakhs. அப்ப இந்த நம்பர் என்னது? அசெட்ஸ் உடைய நம்பர் எவ்வளவு வருது? 348. Security premium of the credit side 365 balance. Next page. Okay. Once again, bookல வந்து இந்த என்ட்ரியை போடல. நோ இஷ்யூஸ் தென். பட் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் யூஸ் பண்ணலாம். I can use that then. புக்கில் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. I use that. அப்போ பிளான்ட் வந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்க? 1,07,000 பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகே, திஸ் இஸ் 1,07,000. ஓகே, I just stand corrected. No issues.
அதாவது eighth point any surplus after meeting losses should be utilized in writing down the value of the plant further. இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அப்ப இன்னும் என் கையில சர்ப்ளஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1,07,000 இருக்கு. அந்த 1,07,000 எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? பிளான்ட்டை ஃபர்தர் ரைட் ஆஃப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப பிளான்ட் ஏற்கனவே எவ்வளவு ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன்? 40,000 ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்னொரு 1,07,000 ரைட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வந்துருது? 1,47,000. 1,47,000. 1,47,000 can be written off. Okay. Star போட்டுக்க இது. Clear? Now, I just incorporate all these things here. Credit as 60 cancel out. Credit as 3 lakhs badala இப்ப இது 2,40,000. Share surrender debitல 35, debitல 235, 270, creditல share surrender 270 இருக்கு. So it is cancel. It is cancel. Outstanding expenses 20 cancel ஆகுது. 70க்கு பதிலா இனிமேல் எவ்வளவு இருக்கும்? 50 இருக்கும். Equity share capital 35,000 credit side இருக்கு. இப்ப 10 rupees equity share capital full cancel ஆயிடுச்சுங்க. அதுக்கு பதிலா 2 rupees equity share capital 3 lakhs வந்துச்சு credit sideல. அதுல 2,70,000 டெபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப 30 தான் இருக்கும். Apart from that இங்க ஒரு 1 lakh வந்திருக்கு 2 rupees shares 30 plus 1 lakh 1,30,000. இங்க ஒரு 35,000 shares வந்திருக்கு புதுசா 1,65,000. That's all. So now the 2 rupees equity share capital being 1,65,000. 1,65,000. 10 rupees கிடையாது. இது cancel ஆயிடுச்சு. 8% preference share capital அப்படியே 9% மாறி போச்சு. வேற ஒன்றும் பெருசா சேஞ்ச் இல்லை. இட் ரிமைன்ஸ் த வேல்யூ ரிமைன்ஸ் த சேம். ஆனால் 8% பதிலாக 9% மாறி போச்சு. 2 lakhs. This is 2 lakhs. Unsecured loanல 50,000 rupees சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். ஏற்கனவே unsecured loan 50,000 இங்க இருக்கு. அது ஃபுல்லா ஸ்கோர் அவுட் ஆயிடுச்சு. Now it becomes 0. Right. Capital reduction உடைய டோட்டல் எவ்வளவு வந்துச்சு? 3,48,000. 3,48,000. சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 4,55,000 நியூ வேல்யூ. சிஆர் அக்கௌண்ட் பை டிஃபால்ட் டேலி ஆயிடும் இல்லையா? டேலி ஆயிடுச்சு. குட்வில் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆகுது. குட்வில் பிகம் 0. and tools வந்து 8,000 ரைட் ஆஃப் பண்றீங்க. 10,000 பதிலா 2,000. ஸ்டாக் 20,000 ரைட் ஆஃப் பண்றீங்க. 1,30,000. பிளான்ட் 1,47,000 ரைட் ஆஃப் பண்றீங்க. 1,03,000. am I right? You need to always have the calculators with you, right? 250 minus okay, debtors எவ்வளவு reduce ஆகுது? 15,000 reduce ஆகுது. Okay, sorry. Then it is 2,35,000. Plant 3 lakhs ல இருந்து 147 போயிடுச்சுனா 1,00,000
53,000. Profit and loss, preliminary expenses cancel ஆயிடுச்சு, both are 0. And securities premium totally cancel, so 0. Bank balance நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 10,000 pay off பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஏற்கனவே 35,000 இருக்கு, அதுலேருந்து 10,000 போயிடுச்சுன்னா 25,000, but here we get 1 lakh. So then the bank being 1,25,000. So bank balance being 1,25,000. And then the cash remains as it is. There is no any adjustments, so 10,000. எல்லா journal entry நம்ம டிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it's already recorded. எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்கெடியூல் நம்பர் 1 உடைய டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 0. ஸ்கெடியூல் நம்பர் 2 உடைய டோட்டல் 2,90,000. Schedule number 3 1,55,000. Schedule number 4 5 lakhs. Now I incorporate those values here. Schedule number 1 being 0. Schedule number 2 2,90,000. 2,90,000. Schedule number 3 1,55,000 and 4 being 5 lakhs. 29 incorporate பண்ணிடுறேன். 1,55,000. This is 5 lakhs. Then the total being 6,55,000. 6,55,000. Book value வந்து securities premium ஒரு 90 இருக்கும், அது ஈக்குவலண்டா இந்த பிளான்ட் உடைய வேல்யூல ஒரு 90 சேர்ந்து இருக்கும். So that's how it is appearing in the text. No need to worry about that. But my recommendation is that you can use the securities premium by this time. இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்க யூஸ் பண்ணிடுங்க. Make a note of it. I'll just leave this page first, finish up copying, and then you can copy this one also then.